please. Hello guys, கேக்குதா? ஓகே போலாம். ஓகே இல்ல பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? அப்பா இருக்கு. செல்லிங் வெப்பன்ஸ் வாங்கணும். So you're not going to leave? Very well then. Hand over the compensation or I'll get the guards involved. Tell whoever you want, I'm not dealing with you. That's enough. கேஸ் பண்றல. What? There you are. Halt. கண்டுபிடிச்சிட்டானே. ஹால்ட் ஹீல்ட்லாம் கிடையாது, கிளம்பு. வரேன்டா. Now you'll see that crime doesn't. லோட் பண்ணிட்டே வரேன். Everyone to me. You there. இப்படி ஒன்று வேற வந்து திருடணும். Points. The third toll. I better get moving. What about? Shh. Let's see what. எல்லா லாக் புக்கையும் வாங்கிடுவோம். I'd like to discuss. Sure. Well, if
Aye, you'll convince me with... Thank you, and a good day to you. No, and nor should you, except I don't have a bullet. You won't lend me yours on any other day. அது லாட்ஜ் பக்கத்தில் இல்லாதப்ப தம்பி வரோ சரி Oh well, what can you do? Farewell then. What do you have? Seems you're trying. You'll have to give me a discount. Let's agree on. இவ்வளோதானா இது ஒத்தே அதிகம்டாடே That sounds really interesting. Lower your price. Aye. I hope you'll be satisfied, my friend. இதில் எதுவும் இல்லை திருடுற பொருள்லாம் நைஸ் அதில் பாயிண்ட் இருக்கா ஏன்னா இங்கே நிறைய இருக்கு ரிப்பேர்டு பூட்டு ரிப்பேர்டு ஓகே Damn it. வந்தாச்சு மேடம் வாங்க So I got what I needed. It's in the castle cellars. Follow me. My time is precious, seeing as how his lordship will be back any time. Yeah, but I'm not allowed there. Never mind that. You go in with me and you're helping me. Come along. ஓகே வி பாஸ் What a That's a day. good letter. I burned the rue in the morning, and then the girl told me we're out of venison. I don't know what that gamekeeper's up to again. Actually, I do know, and it ain't nothing good. And now this. 3 years that lock is broken, and 3 years that good-for-nothing has been promising to fix it. But no. After all, I'm just a stupid cook fanker who's always nagging and won't leave anyone in peace. But if I didn't nag, there'd be nothing done in இதான் this கூட்டு போறா இவரோட godforsaken பர்ஸ்ல castle. கை You வச்சிருவோமா have to kick people's asses here to even get them out of bed in the morning. The lazy bones. Pfui! இப்படி கூட்டு போற இது பிரசன் ஆச்சு Here it is, that damn chest. 3 years I've been telling him. God's truth. 3 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கா பிளாக் ஸ்மித்திட்ட இந்த லாக்கை சரி பண்ணி கொடுறான்னு மை காட் என்னடா பிளாக் ஸ்மித் நீ கொஞ்சம் லைட்டாக தூக்கிடுவோம் ஐயோ ஐயோ முன்னாடி திருடக்கூடாது Thank you kindly, young man. If you want to get a bite to eat, stop by the kitchen. Yeah, sure, madam. ஓடிடு ஓ அப்போ நான் இந்த சைடு ஈஸியாக வரலாம் போல இனிமேல் குளிச்சிங்களா ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கு குளித்தேன் லைட் பின்னாடி இருக்க விண்டோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்
Hi bro, good morning. Hari, good morning bro. Good morning. Hey, nice. Access கிடைச்சிருச்சு. வேலையா போவேன். ஏகப்பட்டது பண்ண வைக்கிறானுங்கடா ஒருத்தனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு. ச்சே. பசங்க இங்கே நிற்போம். ஃபஸ்ட்டு மெல்லரோட புக்கை கண்டுபிடிக்கணும். இது வழியா யாருக்கும் தெரியாம இங்க போய் ஸ்னீக் பண்ணி இங்க போய் புக்கை கண்டுபிடிக்கணும். இதுவும் ஒரு புக்கு, அதுவும் ஒரு பே பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. The fourth bell. Say, சார் நான் I ஒரு புக்கை heard some கண்டுபிடிச்சு interesting தேடிட்டு இருக்கேன். books arrived here from இதை Prague. கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க. Let me stop you right there. Preparations are underway to... நைஸா நாக் பண்ணி விட்டு பாக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆட்டையை போட்டுருவோம். என்ன சொல்றீங்க? இதில் ஏதாவது சாவி காசு எதாவது இருந்துச்சுன்னா தூக்கிட்டு போயிடுவோம். காசு இருக்கு. இது எதோட கீன்னு தெரியலையே. முடியுது. இது மாட்டிருப்பேன். ஐயோ இவ வேற கூட்ட வராளே. இதான் மேல மாடி உனக்கு கூட்டுறதுக்கு. இப்படியே ஸ்னீக் பண்ண முடியுமா முன்னாடியே? நைஸ். முன்னாடியே ஸ்னீக் பண்ணிருக்கேன். மாதிரி இருக்கானுங்க. ஏதாவது ஸ்னேக் பண்றதுக்கு இப்போ இருக்கிற போட்டு போயிடும். ஸ்டெல்த் இருக்கு. டிஃபெண்ட் அகைன்ஸ்ட் தேவையில்ல. இது தேவையில்ல. Forget the crime you committed more quickly. It will reduce the chance of water to search you. Okay. இது வேணும். Using heavy armor. Okay. இல்ல. What? பாக்கெட்ல போய் விடலாம். What? You're not permitted to be here. Huh? Give up! மாட்டினாரு ஒருத்தர். ஓடு 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 ஓடு.
மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தரு. இப்படி பண்ண அப்படி இப்படி யூஸ் பண்றாங்க. திரும்பவும் ஓடுறா. அம்மா சொல்லிட்டான். வேணா தேவையில்லாத வேலையை பார்க்காத. திரும்ப நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரணுமாடா? வரேன். சேவ் ஆப்ஷன் வேற இல்ல. பைக்லாம் போட்டேன், எல்லா பாயிண்ட்ஸும் போயிருக்கும். எங்க போய் ரூம்குள்ள அவங்களுக்குள்ளார இருக்கும். ஐயோ Could have been a draft. The third toll. I better get moving. அதை கீழே போட்டிங்கன்னா போயிடுவேன். அங்கே போனா அது அதுக்குள்ளே போனா அது ஓகே. Red. I'd like to do some. Sure. Do we have it? More. Very well then. Pleasure doing business. Take care. Take care. இப்போ போகலாம் அந்த பார்ட்டியோட போய். ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க? Oi, can't you see? Hi. I'm here. It's great. Oh, Are you? Sure, and I'm I will. Thanks. You should. Now. பையனை அப்போவே நான் வேலை செய்ய சொன்னேன். அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க பாட்டி போலாம். Blacksmith. So I got what? It's in the... Yeah, but I'm not allowed there. Never mind that. What a day. Burnt the roo in the morning, and then the girl told me we're out of venison. I don't know what that gamekeeper's up to again. Actually, I do know, and it ain't nothing good. And now this. 3 years that lock is broken, and 3 years that good-for-nothing has been promising to fix it. But no,
After all, Excuse I'm me. just a stupid Sorry. cook fanker who's always nagging and won't leave anyone in peace. But if I didn't nag, there'd be nothing done in this godforsaken castle. You have to kick people's asses here to even get them out of bed in the morning. The lazy bones. Oi! வளன்னு பேசுறீங்க மேடம். It happens. Just watch where you're going next time. பங்கா இல்லாம பேர் வைக்கிறானுங்க. கார்டு முன்னாடியே இருக்கான். Here it is, that damn chest. 3 years I've been telling him. God's truth. இதுக்கெல்லாம் உடஞ்சா வேஸ்ட்டு. ஈஸி லாக்கே ஓப்பன் பண்ண தெரியலண்ணா. Fried apple, அவ்வளோதான். Thank you kindly, young man. Yeah, If you want to get a bite to eat, stop by the kitchen. ஓகே மேடம். சாப்பாடு போடுவா போல. இப்போ வந்து திரும்ப அதே தான். இங்கே வரைக்கும் நான் எப்படி போக போகிறேன்னு எனக்கே தெரியல. மேலே இருந்தா கட்டுவானுங்களா? ஒன்றும் இல்லை சரி சார். If you're after some leftovers, the kitchen's up top. I don't think there's much there. And not a step further. The kitchen. If it's scrub you're after, you'll have to wait. I've been here for ages. And have to go on duty too. I suppose you're waiting here for a bite பரவாயில்ல, to இவர்கிட்ட eat. பேச முடியுதா? Damn right. Like, I know they're preparing a banquet for his nibs, but they could have left one cook here, or at least a bit of gruel, for Christ's sake. Can find something for you. Why not go to the other kitchen? Why don't you go to the other kitchen? They're cooking there. Are you daft? That's the noble's kitchen. We get our food here. I can try and find... Haven't you got anything better to do? Not really. Besides, I'm quite hungry myself. Go and look then. There's some baths down below. There might be something there. I'd go myself, but if someone saw me there, I'd be in trouble. Ever since... well, never mind. I'll figure it out somehow. I'll be going then. Go. And if... இங்கே சாப்பாடு இல்லையா? அவனுக்கு சாப்பாடு வேணுமா? இவங்க பார்த்துட்டு. Hey, this girl, this woman. What do you want, you What service? Show me your way. என்ன வச்சிருக்கா? சிக்கன் நூடு வா. ஸ்வீட் பேன் கேக் வச்சிருக்கா. 2 வாங்கிப்போம். இதுதான்டா. அப்பா இனிமேல் என்னால் சேவ் பண்ண முடியும். பேண்டேஜ், டெய்லர் கிட், சோப்பு இதெல்லாம் தேவையில்ல. சிக்கன் அவ்வளோதான். எவ்வளோ A word about the price. But of course. கம்மியாக ப்ரைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். I'm done haggling. எவ்வளோ இருக்கு கையில்? 57 rupees. Shit. The deal தான் கேட்குது. சரி ஓகே. Thanks, and have a nice day, friend. Lost and gained. Supposed to be helping out. Look down on our Captain Thomas. Still hungry? I wouldn't be... Thanks. Well, at least I won't starve. You're welcome. இங்கேருந்து கிளப்பியாச்சு. Enjoy it. ஜாலியாக போவேன் இனிமேல். The 4th bell.
அல்கமஸ் பெஞ்ச் இங்கே தான் போகணும். நல்ல சரி கண்ணு வேற தெரிய மாட்டேங்குது. செத்தா. You're not permitted to be here. யாராவது எப்படா அவனை அனுப்பி விட்டு இங்கிட்ட ஓடிடும். அப்பா க்ளோஸ், தட் வாஸ் க்ளோஸ். திரும்ப என்ன அங்கிருந்து வர வச்சிருப்பானுங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. என்னடி பண்றேன் பிஸ்கல்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காப்பாத்தனவே. Who are you? Me? I'm just cleaning here. What's your name? What's it to you? I'm Henry. And you are? I already told you. I'm a maid here. And what were you doing at the... I thought we straightened that out the last time you bothered me. I have no idea what you're talking about. We both know you're lying. The question is, why? Says someone who was just sitting in a jail cell and will end up right back there if anyone calls the guards on him. They let me out. I have to work off my sentence. Really? Here? And what kind of important work would that be? I have to help Captain Thomas. Thomas? I brought water to him in the tower. And I can tell you he is beyond help. Well, you look like you know your way around here. Maybe you can help me. Why should I? Because we're birds of... How do you mean? Well, let's just say we both go where we shouldn't be going. Oh, really? You must be mixing me up with some... Why, do you think? Because otherwise you wouldn't let yourself be pickpocketed. What? And now get out of my... I need help. Who doesn't? I still have to clean out all the fireplaces in the crown. Do you know how many there are? I really don't know. But I mean... Apart from the fact that I'm not much of a good Samaritan, I can't... Well, we're in the surgeon's chambers. I'm sure there's plenty of stuff here that would be of use. I suppose. But I still don't know... Because I could make plenty of trouble for you with the chamber. Uh-huh. And what would you tell him? That old deviant couldn't care less about anyone searching the surgeon's chambers. I wouldn't be the first or the last. And you think I believe you? Believe what you want. ஐயோ And now ஃபெயில் get ஃபெயில் out of ஆகுது, my way. ஸ்கில்ஸ் பத்தல. Simple maid like me has lots of work. ஓகே வாங்க நம்ம வந்தாலே பார்ப்போம் எங்க அந்த புக்கு. ஆபத்து புக்கில் என்ன போட்டிருக்குன்னா லாஸ்ட் பேஜுக்கு முன்னாடி பேஜுனா boiled wine 3 part of fever few 2 part of ginger 1 part of elderberry leaves. Ginger எடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி என்கிட்ட 5 இருக்கு ஆமா. although it was struggle because the chest took It was you. ஐயோ Easy! I surrender! You can't say you ஆனா weren't. என்னன்னு You'll pay சொல்லுங்க. up and show me whether you stole. ஆசை 25 தான் இருக்கு. Look. What are you? Look, we're both men, aren't we? Where are you going with this? You're testing my patience. It's like this. Yesterday, I met this pretty girl. She makes yarn. No. They're wheel...
Well, this at high. Then all of a sudden, I look around. That girl made a right foot. Oh, success I've ஆயிருக்கு. had enough embarrassment for one lifetime. All right then, I'll Wow. turn a blind eye. Yes. Just this once. பேசியே That's சமாளிச்சிருக்கேன். taken care of. Off you go now. வரண்டா திரும்ப எப்படிடா இங்க வந்தா அவன் திரும்ப எதுக்குடா வரான் ஐயோ வர சார் கீழே தான் சார் போயிட்டு இருக்கேன். ஐயோ என்ன சண்டை போடுறதுக்கு போறானுங்க. Punishment by the blade. Calm My down. favorite. I surrender. அவரண்டா Felt like doing a bit of robbery, did you? Snooping for now, you'll pay a fine. But ஐயோ 25 I ரூபாய் can't pay. in that case, Look, what are you இவனே talking கதையை about? சொல்லுவான் அதே கதையை. look, we're both. Where are you? It's like this. ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன ஏமாத்திட்டா அங்க கண்ணை Well, this முடிக்கப்போ behind. Then all of a sudden, that girl made a. Oh, All right. அப்பா சக்சஸ் விட்டு போயிட்டானுங்க. நல்ல வேலை ஏதோ பேச்சு திறமை இருந்தனால தப்பிச்சு, இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கிறது. புக்கு படிக்கும்போது வந்துட்டீங்களா? சரி வெளிச்சத்துல வலிச்சுன்னு தெரியும். ஜிஞ்சர் எடுத்துட்டேன். பட் த குக் ஆர் அன்யூஷுவல். ஓகே லாஸ்ட் fortunately a few grows right in the forecourt, the terrace of the path on the path to the lower gate. The terrace to the path on the path to the lower gate. என்ன சொல்றான்னு தெரியலையே. மொபைல் மாதிரியே இருக்கும் அது. ஓகே சொல்லு தரோம். ஒரு எல்டபரி லூஸ். ஓகே இங்கே தான் இருக்குது பக்கத்தில். சரி The bell's ringing for hands the 5th time. தடவையா? இட்ஸ் ஓகே. As much as you can fit in, Mango. That's how much. But won't it be complete? And how much do they know? ஃபோர் கோட்னா எது ஃபஸ்ட்டு? இது என்னது? இந்த கேட்டு தான் சொல்கிறானுங்களா? போவேன். Did you hear about what happened at the big wheel? At the mill? Yeah, the place by the Zeherovka stream. What then? Has the water sprite been up to his mischief again? You could say that. They found a dead body stuck in the wheel on Sunday. இதெல்லாம் தேவையில்ல. அப்பா இங்க இருக்குடா. ஓகே ஓகே நிறைய பொறுக்கு எல்லாத்தையும் பொறுக்கு.
அடுத்து இன்னொன்னு என்ன சொன்னா? Last page. I visited the carpenter above the upper gate. I know well that they dyed their clothes in secret report. Okay, right behind the workshop. The only bit of shade far and wide. That's just it. Some noble was resting under it. Not for shade, but because it was pissing down. Good afternoon. Carpenter தான். I was told. Nice. No. But there's ஹெல்ப் பண்றோம். But that. an. I could. You could. Sure. ஒண்ணா இதா கிடைக்குதா? One more time then. All done. சாணம் பிடிக்க வச்சிட்டீங்களா? எங்க போயிட்டு Here it is. Sharp. வச்சுக்கோ டக் டக்குன்னு குடு. And understand, isn't he all? Uh-huh. Would you have? And what? I want to. The check. And did he? And Oh, what is that? Indeed. What was? I'll be. Aye. God be with you. இப்போ ஸ்கிப் தான் ஃபுல்லா. எங்கேயோ டைப் பண்றானுங்க. என்ன இடம்? அப்பர் கேட்டுனா இது லோவர் கேட்டு. அப்பர் கேட்னா இந்த கேட்டுக்கு பின்னாடி இங்கே தான். The sixth bell. Half the time is up. Don't worry, man. But Dorcas said dying is a craft, and that's not allowed. Dorcas and Nina, and I told you not to talk to anyone. Are you sure there won't be trouble from it? Don't worry. But Dorcas said dying is a craft, and that's not allowed. Dorcas and Nina, and I told you not to talk to anyone. And how much is an elderberry? As much as you can fit in there. But won't it be completely black? பாடா ஏதாவது இருக்கா? And how much is them elderberries? As much as you can fit in there. Won't it be completely black? சூப்பர். அப்படிங்கோ சூப்பர். கண்ணே தெரியலையா ஒண்ணுமே? Yeah, of course. Although Gazer thinks that Morden will eat the skin of us. You talked to Gazer about it? What's that I hear? What happened here? பாரு நல்ல வேலை வெளியே வந்துட்டோம். இப்போ வந்து இந்த பொருள்லாம் எடுத்துட்டு அங்க போகணும். Stuff your face quick and get back. What do you want from me?
Show me your wares. Trade. Thank you, and take care. Christ is forever by their side. சேவை போட்டு பிடிச்சாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. ஐயோ இங்கே எதுக்குடா வந்தேன்? இங்கே தான் வந்தேன். Normal reduction. Fever tonic இதுதான். Okay. Made wine. 3 handful of ginger. Okay. Add a few fever few. Boil for 2 turns. இதுக்கு wineல. Okay. ஒரே ஒரு fever ஆட் பண்ணுமா? Add. Okay. 2 தடவை boil பண்ணோம். The 7th spell. Grind the elderberry leaves. Okay, and add them to the children. Add ginger. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி இது மட்டும் தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே ப்ரோ. இருக்கு. சரி முடிச்சுட்டு வரேன். பண்ணியாச்சு. 2 handful ஆஃப் ஜிஞ்சர். அப்புறம் சமைக்க விடுறானுங்க. சரி டர்ன் இது பாயில் பண்ணோம். அங்கே பட்டு டைமரை பார்த்துக்கணும். ஓகே இப்போ வந்து எல்டர்பெரி லீவ்ஸை வந்து கிரைண்டு பண்ணோம். எல்டர்பெரி லீவ்ஸ் 2 பண்ணுமா? இது எதுக்கு போட்டேன்? அப்படி நேரம் உள்ள விட்டு 2 ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணால் போதும். ginger
4 எப்படியாவது சக்ஸஸ் ஆயிடணும் இந்த ரெசிபி. எஸ். Did I forget to distill that potion? டிஸ்டிலா? ஐயோ, டிஸ்டிலா பண்ணுன்றானுங்களே. ஆமாம்ல, டிஸ்டில் பண்ணி போட்டிருக்கான் லாஸ்ட்டில். போட்டா போதும்னு நினச்சேன். ஃபெயில் ஆயிடுச்சா? டானிக். சத்தியம். திரும்ப வர சொல்லுவானுங்க, இங்கேயே பண்ணிட்டு போயிடுவேன். போடு. It's the 8th bell. I need to hurry. போட்டு அப்பா 2 ஜிஞ்சர் எடுறா. எங்கடா அது? ஐயோ, ஆட் பண்ணிட்டு எல்டர்பெரியை கிரைண்ட் பண்ணோம். இதுவும் இல்லடா. பாயில் ஃபார் டோட்டன். ஓகே, ஜிஞ்சர் லாஸ்ட்ல ஆட் பண்ணோம். ஓகே. ஏன் பண்ண வைக்கிறானுங்களே, எனக்குலாம் ஒண்ணுமே தெரியாதுடா. என்னடா டே. போடு டக்குன்னு. வந்து கிளம்பி இதுவும் இருக்கு. சீக்கிரம்டா, தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு. இஞ்சரை மட்டும் ஆட் பண்ணி போடுறா டக்குன்னு.
முடிச்சிட்டேன் ஒரு வழியா. 2 இருக்கு. சூப்பர். கரெக்டாக அங்கே போய் சேரணும் திரும்ப. What? 9th bell. Only 3 to go. ஓடு. போவேன் வெளியே போனா பாப்பா. போவோம். Critical situation. ஓடு. எஸ். எத்தனை ஃபெயில் பண்ண தெரியுமா இதுக்கு முன்னாடி, லைவுக்கு முன்னாடி கைஸ்? 6 times ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து திரும்ப வந்து. It will have to be diluted. God. நிறைய ட்ரை பண்ணேன். His fever is getting worse. If this doesn't work, I don't think he'll last long. பானா செத்துருவானா? ஃபைனல் பெல் அடிக்குது. லார்டு கேப்பான் சாவணும். எஸ். செத்துட்டா நல்லா இருக்கும். லாஸ்ட் பெல்லா 10th பெல் தான் இது கால்குலேட் பண்ணா. கேப்பான் ஹேண்ட்ஸ் கேப்பான். பாவியா இருக்கிறான். You all to be vigilant. These days we have all sorts of vagabonds, drifters, outlaws and bandits roaming the country. And we have one of those vermin here today. A fella called Hans, who is clearly not right in the head. A dangerous madman, a brawler, and a thug, and worst of all, a poacher. And so, for the damages he caused to our dear Lord Otto von Berghoff, he is sentenced to be hanged by the neck until dead. You can't execute this man.
He's a noble. Captain Thomas here will testify that we're messengers from Ratoi. What is this nonsense, for Christ's sake? It's true. I am Sir Hans Capon of Perkstein. Deal with it, for God's sake! But sir, the captain... Captain Thomas has a fever. He's clearly delirious. Seize them immediately. You can't do this! I am a nobleman, do you hear? A noble! Get your hands off me! You can't do this! என்னடா செத்துருவானா? ட்விஸ்ட். வந்துட்டானா? வென்பர்கோ. யாரு வந்தானா? My lord. What the hell is going on? It was just it's a hanging. You can't hang him. He's a noble. That's for me to judge. Take him down. Hey. And for Christ's sake, help me off this horse. அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். சுத்துறானா? என்னங்கடா என்ன பண்றீங்க திடீர்னு? You may enter. His lordship is expecting you. ஓ சாவல உயிரோட தான் இருக்கான் வயசான காலத்தில். ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. You're messengers from Ratoi, huh? Chat bug. I was wondering when someone would turn up. All right then. எது பண்ணியிருந்தா அது பண்ணியிருந்தாவா? Let's hear it. ஓ டிஸ்டில் பண்ணியிருந்தா அப்போ சொல்கிறீங்களா? சாரி ப்ரோ, chat bug. Our respects, Sir Otto. I am Sir Hans Capon of Perkstein, and this is Henry of Skalitz, my escort. மிஸ்டர் இருக்கீங்களா ப்ரோ? சாரி ப்ரோ. Welcome to மொபைலில் படிக்கிறதுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும், வேறு வழி இல்லை. I'd greet you standing up as befits, but I'm glad I can even sit at the moment. I heard you were ambushed by outlaws. You heard right. Those bastards did a job on me. And I got out luckier than most. Almost all the others were killed, including my page and my surgeon. So there is no one here to heal me, and I will have to inform poor Albert's father that his son died in my service. I hope your health will soon be restored, sir. We shall see. But now, you tell me what happened here in Herrgottsnamen. Why did my chamberlain try to hang you, Lord Capon? In truth, the welcome we got from your Master Chamberlain was somewhat... how shall I put it? Sir, we came to your castle in a state of desperation. Your Chamberlain had the guards empty excrement on my lord's head and beat him without hearing us out. You were still at the castle then, and if he'd let us see you, maybe you wouldn't have left and wouldn't have been ambushed. And if that wasn't enough, when he had Sir Hans arrested, he refused to believe who he was, even though not only I told him, but your Captain Thomas too. I must say you have courage, youngster. But I expect I would also be in such a foul mood if the same had happened to me. Sir! Best be quiet, Ulrich. We will talk about that another time. And I apologize to you for that
pleasantness. At least it ended better than it might have. Anyway, let us leave this misunderstanding aside and get to the point. As far as I'm aware, Ratai showed no interest in negotiations before, either with me or with the League of Lords. True. Our houses have thus far stood on opposite sides. I should say so. Attacking Brno and Jihlava together with that renegade Sokol of Lemberg hardly inspired our sympathy. No, we can all point the finger. Your League of Lords, on the other hand, abducted the king. Although I don't doubt you had your reasons, just as Sir Hanush did. We certainly had. The main one being that your Wenzel is an irresponsible drunkard and idler who is hurting the Empire by his inactivity. But let us leave that aside. Tell me, what does Sir Hanush have on his mind? I am all ears. Unfortunately, during the ambush, we lost the letter we were carrying, so you'll have to make do with my word of mouth. All right. Go ahead and speak. In brief, Sir Hanush, Sir Radzig, and other lords take the view that the situation has got out of control. And that's of no benefit to anyone in Bohemia, neither Wenceslas's supporters or the League of Lords. King Sigismund's actions will not lead to instilling greater order than under King Wenceslas. Quite the contrary. Let us say that maybe. What arises from it? Sir Hanush and the Lords on our side are interested in knowing what the stance of the League of Lords is at this moment, and whether they haven't perhaps reevaluated some things. In other words, whether I might betray Sigismund. Well, betray is a strong word. We came to you, Sir Otto, because you're the leading voice of the League of Lords. I expect there are also lords among your ranks who are considering how to find a way out of this sticky situation. And for the Kingdom of Bohemia, it would certainly be better if our paths were to join, rather than parting. Your companion speaks like a diplomat, Sir Hans. However, the question is whether it's possible to join fire with water and end up with anything but nasty smoke. Nonetheless, Sir Hanush and Sir Radzig are right. There is disorder and anarchy in the land. Bandits riding roughshod all over. As we all know, to our cost. We've had plenty of experience of that at home too, sir. Only a short time ago we had to deal with a similar band. Then you will surely understand that before I begin debating who would be the better king, I must sweep my own doorstep. Only I'm damned if I know how to do that, since those bastards have wiped out half of my garrison, including my captain. If I may be so bold, sir, you're not the only one. We also have a score to settle with them, so Henry and I will gladly help you. Is that so? Now that is what I call the words of a knight, Sir Hans. Right now, we've got a common enemy, so we have common interests too. So then, sir, may we be of assistance to you? Indeed, you may. Perhaps in the end we may really find some common ground. I need to muster sufficient reserves to deal with those outlaws once and for all. I'm summoning my vassals here to Trotsky. And since I don't have many men left to send as messengers, I will gladly accept your help. Just say the word, sir. Where should we go? You'll go to Nebakov, a small castle, or rather a fortress among the cliffs. The yeoman there, Jaromir Nebak, is an old hardhat and may not be very willing to fulfill his obligations. It would be useful if an eloquent noble like yourself visited him to explain him clearly why I need his whole garrison.
Who is this Lord The lord of a smaller house with not much in the way of estates, just a fortress and lands, but he also owns a mill that provides a significant part of his income. His children are grown up. His daughter married well, thanks to Sir Otto. His son is away from the domain, dealing with duties. Sir Otto helped him to acquire an official position. In short, the House of Nebak is more than beholden to Sir Otto for his magnanimous help and support. Thank you, Ulrich. Nevertheless, I suspect Jaromir will not be keen to charge into battle. But that is of little consequence. He has a few good men who will be useful. That will do us. If he delivers, I will regard his obligation as fulfilled. What should we do if he's unwilling to heed what we say? His house has always been loyal to mine. And it has always been more than worth their while. So tell him that I would like it to remain so. I do not expect any great obstacles, but it would be wise to show Sir Jaromir respect by sending him someone of status. He will take his time over being persuaded, and then concur, as he always has done. I'll get to him somehow, sir. I expect nothing less from you. Is the route safe? As I said, the fortress is in the wilderness amongst the cliffs. There are many places where outlaws may be hiding, so watch out. Don't worry, sir. Okay. I have Henry here by my side for such situations. என்னெல்லாம் இப்படி சொல்ல மாட்டியே. We'll take care of it, sir. Count on us. All right. We'll head out as soon as possible. Let's not delay our diplomatic mission unnecessarily. Very well. I think that is all for now. The Chamberlain will show you where you can put your heads down, and he will supply you with horses. And once we have resolved this little digression, we shall talk about your own mission. Thank you, sir. May I ask something, Sir Otto? Oh. Young man. Hello? When you were ambushed, did you see those bandits? Would you recognize any of them? Henry, don't start with that again. Why do you ask? The thing is, when we were ambushed, I believe I saw among them one of the men we ran up against at home. Oh. What did he look like? Do you know his name? He's called Istvan Toth, a Hungarian noble. He wears black armor. A stocky fella, around 40. I've already told you that's nonsense. How would he be here? You only saw him from a distance, from behind. You're imagining it. And why does this Toth interest you, young man? He was the leader of a band that made trouble for us in Sasau. And he has something that belongs to me. Ah, interesting. Interesting. But I must disappoint you. Thank you, sir. And sorry. I had to ask. I understand.
And now I shall entrust you to the care of Uri here. And I shall look forward to the good tidings you bring me from Nebakov. Go with God, gentlemen. Thank you for everything, sir. The Lord be with you. There will be time enough yet for social niceties. Now there are more practical matters to deal with. Sir Otto has generously agreed to accommodate Lord Capon in one of his chambers. And you, Henry, shall also be accommodated, as befits your station. There, your equipment shall also be returned to you, and you'll find your horse in the stable. Nevertheless, his lordship takes the view that, as a noble's escort, you should have a befitting mount. And therefore, he has kindly decided that you may take one of our horses, if you so wish. Oh, okay. Thank you. ஒரு குதிரை தரானுங்க போல. அப்புறம் சார் உங்க லாக்கர்ல இருந்து கொஞ்சம் மணி ஆட்டையை போட்டேன். So, Sir Hans, allow me to... Hold on, Sir Ulrich. If you think everything is settled between us, and we're going to act like nothing happened, then you're mistaken. Sir? You were going to have me executed a short while ago. I expect a proper apology. Then please accept my apology once more, sir. But given the circumstances... Given the circumstances? What circumstances? Sir, poaching is a capital offense. And are you the king? That you can hand down death sentences? No, you are not. What's more, you had plenty of reasons to realize it wasn't a good idea. Sir, I could not have realized that. You couldn't have realized? Yes, you could, but then you wouldn't have been able to play the Lord and stage private executions. Sir, once more I apologize. And now, please allow me to show you to your quarters. I wouldn't dream of inconveniencing you. I'll find my quarters by myself. Henry, once you're done with that annoying fool, get your horse and we'll meet at the gate. Well, it seems Lord Capon will not be requiring my services anymore today. Please excuse him. He's been through a lot, as I'm sure you understand. It is understandable, of course. I was just hoping that our relationship would be a bit warmer after that regrettable misunderstanding. வைத்துக்காரன் ஹேங் பண்ண வச்சிட்டு ஹேங் பண்றதுக்கு சொல்லிட்டு Welcome to Trusky, the finest and biggest castle you shall ever see. இதுவா? Rumor has it that the castle was built on the jaws of hell, and that நான் we're தேவையா? sometimes plagued by demons here. ஆல்மோஸ்ட் கில். எட்டி உதைக்கிற அளவுக்கு போயிட்டானுங்க. என்ட்ரி கொடுத்து அவன் சேவ் பண்ணியிருக்கிறான். வந்து நைஸா பேசுறாரு. அதை அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பார்த்தான் இவன். அதை பத்தி பேசாம வாங்க உங்களுக்கு நான் வீடு காட்டுறேன் அப்படின்றான். இடத்தை காட்டுறேன். இவனை ஏதாவது பண்ணணுமே. மாட்டவான்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். காது சம்பவம். நாய் வந்துருச்சு. வாடா. I believe you are already fairly well acquainted with that part of the castle, aren't you? All too well, thanks. இதுதான்டா அந்த பிளாக் ஸ்மித்தா? ப்ரோ ஹார்ஸ் எல்லாம் கிராஃப்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. Opposite the door and a chest where we put your belongings. You'll find some new clothing there. A little gift from our gracious lord to ensure you're not mistaken for a beggar again. Once you're settled in and properly dressed, stop by the stables. They're beyond the gate, down the path. Ask for Kabat. He was supposed to prepare a horse and tack for you. Or tell him you'll keep your own if you insist. Then he'll give you proper tack at least, so you don't disgrace us. Thanks. I'm grateful.
As you நியூ ஹார்ஸ் should வாங்க be. வேணாமா? நல்லா So, இருக்காதா? you and I are finished, and I can finally attend to some proper work, so this castle doesn't fall on our heads. இதை வச்சிருக்கானாவே அது ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். என்னடா ட்ரெஸ் இல்லை? மிலிட்ரி ஸ்வாட் ஒன்று இருக்கு. நைஸ். என்னமோ வச்சிருக்கானுங்க. ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்து போடணும் ஃபஸ்ட்டு. தமிழ் அது தெரிய மாட்டேங்குது. வா, ஏகப்பட்டது இருக்கே. நைஸ். ஐயோ, இதில் எங்கே ப்ரோ போட்டிருக்கு எது எதுக்குன்னு? ஹரிஸ்மா ரெட் கலர் எதுக்கு எதுக்கோ சொன்னீங்களே. ட்ரிப்பிள்ஸ் நிறைய ரைட் பண்ணீங்கன்னா பர்க் அன்லாக் ஆகும், பெஸ்ட் ஹார்ஸ் ஆகிடும். ஓ அப்படியா ப்ரோ? ப்ரோ இது ரெட் எதுக்கு? க்ரீன் வந்து கேஷுவல், கோல்டு வந்து கோல்டு வந்து கோல்டு ரெட் எதுக்கு? இது எல்லாமே சொல்லுங்க அப்படியே. இல்லைன்னா எல்லாம் இதாகிடுச்சு. எப்படி வேணா போடலாம். ஓ அப்படியா? நான் வந்து நீங்கள் அதுக்கு ஏதாவது இது இருக்கோன்னு நினச்சேன். ஓகே, ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்னு நினச்சேன். போட்டுக்கலாம். இதை தூக்கிட்டு இதை மாட்டு. நிறைய ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க. விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. இது பட்டன் சிம்பிள். நான் ட்ராப் பண்ண தேவையில்லை. அப்புறம் இன்னொன்று, இந்த இது இது எதுக்கு ப்ரோ? கான்ஸ்பிகஸ்னஸ் இது என்ன? இதெல்லாம் வைக்கணும் நிறைய கையில் இருக்கு. நிறைய வைக்கணும் கையில் இருக்க பொருள். ஓகே, அதான் ஓகே. மாட்டிக்கலாம், மாட்டிக்கலாம், இதை வச்சிடலாம். வரணும். பெட்டர். ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. ஓகே, இருக்கட்டும். இது மாட்டிக்கலாம். டூ வந்து
விசிபிலிட்டி தான் அதுவா? அப்போ இந்த விசிபிலிட்டி எதுக்கு? விசிபிலிட்டினே ஒன்று வச்சுருக்காங்களே அது? கான்ஸ்பேசியஸ் சிக்கஸ்னஸ். இந்த வேர்டு நான் கேட்கவே இல்லையே. அவ்வளோதான். போகலாமா? சரி, ஓகே ப்ரோ. இது வந்து லேப்டாப்பா? சரி, பேண்ட் எங்க நல்ல பேண்ட் ஒன்று வாங்கினேனே. ஓகே, போகலாம். இதெல்லாம் விற்றுட்டு மற்றதை பார்ப்போம். என்கிட்ட நிறைய பர்த்துக்கா. கண்ணு தெரியல. டாப் ஃப்ளோர் தான் இருக்கா? கேஸ்ல உள்ள தானே இருக்கோம். I need to pay the time. Yes, and give something to the church for my father's requiem mass. Isn't it a bit early for that? பார்த்து அசந்துருவாங்க. It's ages till St. Wenceslas. நீயாடா இது? Good to see you. டார்க் ஃபிளாக் போட்டால் கம்மியாகும். I promised myself I wouldn't leave it till the last moment this year. So, have you got any ideas? Well, I'm here for some horse tack. I hear you Anna, have something for me. பார்க்க முடியுமா ஹார்ஸ்? Fuck me blind. You got out of jail yesterday, and today you've got a horse. Fuck, I wouldn't mind having your kind of luck. But you're fucking things up for me and making a mess. And I don't want to get a whipping on your account. சும்மா I've ஹார்ஸ் got the tag பார்க்கலாம். ready, but I've been ordered to show you our herring first. You can take him, they said. So kindly take a look at him in the stable here and tell me if you want him or not. Farewell. With the horse. I உள்ள took a போயிட்டா look at வேணாம்னு her, சொல்லலாமா? I'll keep my nice own. animal. தேவையில்லை. but I'll keep my own. Never mind looking a gift horse in the mouth, you flat out refuse to accept one. You're lost though, pal. ஏன்னா அந்த ஹார்ஸ் எடுத்துட்டு போய் Now விற்க we've got to முடியும். know each other, I want to let you in on this little scheme. We could both get something out of it. But you'd have to keep it to yourself. What do you say? Can you keep your mouth shut when coin's at stake? I can keep my mouth shut. You can count on it. What's this about coin then? Look, it's easy as... You keep your horse, which you wanted to do anyway, but I'll say you took herring, and then I'll sell him to someone. You'll do all right out of it. I'll pay you up front. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? நைஸ், நல்லா இருக்கே. நல்லா இருக்கே. Well, I might be interested, but I deserve a bigger cut. I'm not new to all this, so I'm well aware that the first offer to an accomplice is deliberately low, just in case he accepts. I'm not new to it neither, so I know I'm taking all the fucking risk while you're home and dry.
And fucking with Lord von Bergov's property is one hell of a risk. So, if you don't mind, I don't do deals with no greedy guts because they ain't reliable. Don't take it personal. I'm speaking from experience. Right, now we can get back to the reason you're here. You know how to ride and control a horse? ஐயோ டீல் சொல்லி காசு வாங்கிருக்கலாமோ கொடுத்த காசை ஷிஃப்ட் திரும்ப போயிட்டு வரோமா லைட்டா ஒரு கட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கலாம் சே அந்த வாய் பேசுறேன்னு அதிகமா வாங்குறேன்னு சொல்லி Well, I know the basics, but That's wise. The first thing is, pet him now and again when you're in the saddle. Then he'll be calmer, looser. Actually, best do that as soon as you mount him. Once you're mounted, don't drive him too much over tough terrain. He won't trot too good and he won't move too fast neither. After all, the roads ain't for show. And horses ain't stupid, mind. If you leave him standing around, he'll most likely go and find a place he likes. A trough where he can drink or maybe some pasture. So don't be surprised if you leave him alone and then can't find him afterwards. all right. I'll bear that in mind. And of course, the horse needs good kit, no more than yourself. Saddle, bridle, horseshoes. I've prepared some decent tack for you, so I don't get my arse whipped for not treating his lordship's honoured guest right. Mistakes don't go unpunished here. You can tack him up yourself, right? Sure. Thanks. Oh, சும்மா கொடுத்துட்டானா bro thank you bro thank you you are overload சரி அது எங்க போய் நான் எக்யூப் பண்ணுவேன் அவன் கொடுத்த பொருளை இருக்கா ஓகே ஓடு சாடல் ரெடி என்னையா காட்டல ப்ரிவியூ காட்டலாம் இது பெட்டரா ஓ கெப்பாசிட்டி அதிகமாக நைஸ் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு ஓகே இதுவும் இதையும் ஓகே பண்ணி மட் obedience 64 அதுதான் நம்ம வீட்டில் மேட்ச் நைஸ் மட்டு silly mutt. உனக்கு நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்னும் ஒன்றுமே இல்லையா சூப்பர் இதில் வந்து கிளைம் டவுன்லாம் காட்டுச்சு இதெல்லாம் மிஷின்லாம் முடிச்சிட்டதுனால அந்த ஆப்ஷன் டிசேபிள் இல்லை I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Cheers. I hope you have an uneventful shift. Come on then. A ride in the fresh air will do us both a world of good. பாவமாக இருந்தான் ஹேங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப வந்துட்டானான்னு நினைக்கும் போது தான் கொஞ்சம் இருப்பார் எங்கவா ஹலோ மேம் மிஸ்டர் ஹலோ What'll it be? What do you have for sale? Thank you, and take care. Hello, Matt, come here. Look what I have for you. You can உருண்டு போகுது அப்படியா You're my doggy, eh? வா குதிரை பார்க்க நல்லா இருக்கு Hey, this lady, Catherine. See, I'm a noble. என்ன இவள்கிட்ட பேச முடியாதா இன்ட்ராக்ஷன் நோ இன்ட்ராக்ஷன் ரைட்டா சேவ் பண்ணோம் இந்த பெட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன்
slowly. Nice and slow. Yes. அதான் விற்கணும். வெளியே இருக்கான் அவன்கிட்ட விட்டுருக்கான். This question your energy will slowly remove. Okay. Secret of something சொன்னானே இது secret of matter. ஓ நைஸ். இது நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணிடுவோம். என்னாச்சு ஓட மாட்டேங்குது? ஓவர்லோடா? ஏன் ஓட மாட்டேங்குது? God bless. What do you... தாங்க ப்ரோ இது ஹிட். இப்போ இதெல்லாம் வச்சுக்க. Thank you, and a good day. இது ரைடிங் க்ளவுஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இது இன்னொன்று இந்த இதில் இப்போ போட்டுக்குவோம். பிளாக் கலரில் இருக்கு. To you, friend. சேவ் பண்ண ஏகப்பட்டது இருக்கு. God. Great. Come back anytime, friend. இருக்கு. என்னாச்சு குதிரைக்கு? ஓட மாட்டேங்குது. லோவா இருக்கனாலயா இல்ல எதனால? மிஸ்டர் படி இருக்கீங்களா? இந்த குதிரை ஏன் ஓட மாட்டேங்குது? ஸ்வாட் வைக்கணும். Easy, easy. Nice and slow. Whoa. ஓ இதுக்குள்ள மட்டும் ஸ்பீட் லிமிட்டா? ஓகே. Greetings, friend. Same to you. I bought a lovely new bow the other day for a great price. அவன்கிட்ட ஹென்ஸ்கேப் பண்ணிட்ட போகாம சுற்றி பார்த்துட்டு வருவோம். அதுக்கு முன்னாடி அது பண்ணுவோம். தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நடுவில். ஏய் ராயல் ஃபேமிலி ஃபீல். கண்ணு தெரியல. சரி இப்படி Any idea what that was? I'll go there. Ah, strange. I suppose it was. கீழயா? எங்க இருக்கான்?
ஒரு புக் தேடிட்டு இருக்கேன் bro. What kind of tasks? Rare ones, lad. His lordship spends little time at Trotsky. As the royal chamberlain, he has to be in Prague most of the time. What does the royal chamber... I understand, lad. You're asking about his authority. Yeah, exactly. I don't know anything at all about him. Sir Otto von Burgo is the royal chamberlain. Subcamerarius in Latin. He's one of the 9 most powerful officials in the kingdom. He manages the royal towns and monasteries, approves the councillors and abbots in them, and appoints the royal judges. Why does Sir Otto have to be in Prague so often? Because that's the seat of the royal court, and our lord is one of the highest royal officials. Praga caput regni, young man. Prague is the heart of the kingdom. All the political threads come together there. It's where they handle administration of the country. If you want to be somebody, you have to go to Prague, or to Moravia, to that traitor Jobst of Luxembourg. Moravia? Excuse me, but Jobst. Why do you consider Margrave Jobst a traitor? And what else should I call a person who only looks out for any chance to benefit himself? But now he's fighting for King Wenceslas, isn't he? Jobst has changed sides so often it's impossible to keep track. But, to give him credit where credit is due, unlike our king, he's a great politician. Wenceslas wasn't even able to hold on to the imperial crown that his father passed on to him before he died. Yes, indeed. One day that bloody Margrave Jobst of ours is going to make it big. He might even become the emperor himself. Why doesn't Lord von Burgov free Oh, our King avanda Wenceslas from Jobsta. captivity in Vienna? Oh, Powerful enough okay, for that, okay. isn't he? It's politics, boy. ஆமா Pure அவன் and நேம்லாம் simple. கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. I understand. But could you explain it a bit more? Why did they take our king captive? And why did the Czech Lord, lords let இதெல்லாம் Sigismund தெரியணும். spread all over the country like a plague? தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும் That's ஸ்டோரி அப்படியே complicated. சூப்பரா புரியும். Back during the reign of ஆனா both இவனுங்க King's நேம் தான் father, எனக்கு Emperor ஞாபகமே இருக்க Charles, மாட்டேங்குது bro. the nobles gained great wealth and power. And when young Wenceslas came to the இப்ப throne, இந்த இடத்தோட கிங் he பேர் didn't have வந்து enough வேன் experience or courage to பர்கோவா stand up to them. ப்ரோ ஓகே. That's why he surrounded தாமஸ்ன்றவன் himself ஒரு with faithful lower lords and ஒரு entrusted them இவன் with all the royal offices. I reckon the high nobility didn't like that, eh? You're damn right they didn't. கேப்டன் மாதிரி They கரெக்டா. conspired against the king and established their League of Lords. That started a protracted war, dragging the king's cousins, அவன் தான் லெட்டர் Prokop and கொடுத்தானப்பா. Jobst of Luxembourg ஓகே ஓகே into ஓகே. it. But King Wenceslas was stubborn, unyielding, and, unfortunately, also often drunk. He preferred to run away from politics to wine, women, and the hunt. It was only a matter of time before the lords conspired with his brother, the அந்த Hungarian King தாமஸ்ன்றவன் இவன் Sigismund. தானே A year அது ago, ஒரு கேப்டன் they மாதிரி got together and captured Wenceslas in Prague, and Sigismund had the Gold royal Age of castles Charles occupied by his allies. They secretly took the king to Vienna, where his brother is still holding him firmly under lock and key. So Oh, von Burgov nice. and the others want Sigismund to be king? Not at all. Soon they discovered they'd miscalculated, and that Sigismund wanted the whole country for himself. And now they can't agree on what to do about it. I think that's why Lord von Burkhoff received your message. He's trying to find new allies among the lower nobility. Who யார் are யார் among இருக்கானுங்க Wenceslas's opponents? ஓகே ஓகே Who இப்போ do you வந்து think? இவன் சொல்ற All the ஹிஸ்டரிஸ்லாம் nobles in the League of Lords, of course. The most powerful are Henry of Rosenberg, Henry of Hraditz, Boresh of Riesenberg, Bohuslav of Schwamberg, and our Sir Otto von Berghoff, too, so far. ஹென்ரி But ஆஃப் we serve ஸ்டாலின் Sahanish of Lipa and Radzig Kobula. Exactly. They're representatives of the lower full story nobility, explain who பண்றான் always stood faithfully by Wenceslas because he handed out royal positions to them. சொல்றேன். Ah, damn politics. On the contrary, boy, it's only thanks to politics that von Berghoff didn't send you two to the gallows straight away. இப்போ இவன் சொல்றான்ல இந்த ஹிஸ்டரிய வந்து இவன் சொன்ன இந்த ஃபுல் ஸ்டோரியை வந்து நம்ம புக்ல கூட படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் போல. அதனால தான் ரைட்ல வந்து இவன் ஸ்டோரி சொல்லி முடிச்ச உடனே யூ லேர்ன்டு தட் அந்த புக் நேம் போட்டு சொன்னானுங்க. ஓ திஸ் கேம் நைஸ் bro நைஸ். I heard some interesting books from So Prague have இதர் arrived. இவன்ட்டையும் கேட்கலாம். இதை நான் கேட்காம விட்டேன்னா
அந்த புக்ல கூட An எழுதி இருக்கும் alchemist's போல. cookbook. அவன் A ஒரு புக் sand-coloured போட்டுறானுல cover, மேல அந்த புக்ல. embossed. Yes, several rare and astonishing books have arrived from Prague. But why are you interested in an I've heard there are some interesting ideas. Every alchemist is in dogged pursuit of wisdom, especially those from Prague. Perhaps you know more about that book than I do. Well, I'll have to disappoint you. Lord Nickvard Libak helped me sort the new books at the time, and the one you're looking for caught his attention. He left with it before I could even discover what it's about. All I remember is the author's initials, BB. I'm fairly benevolent when it comes to lending books, and I appreciate Nickvard's help, but he's had it borrowed for an excessive amount of time now. I'd like to ask him to return it, but he's been avoiding me. Why would Nickvard suddenly... I have a sneak. It seems Nickvard lost the book. I've warned him repeatedly not to carry borrowed books around with him, but to leave them in his chamber and read them there. But Nickvard is old and stubborn, and this is how things turn out. Oh, வயசானவனா? Okay. The price of such a... But I digress. As I said, Nickvard is intentionally avoiding me. But I've made headway. I've managed to find 3 people who've spoken to him recently. Bertha, the cook, Regina, the maid, and Hirsch, the Oh, hand. the maid. Okay. Hirsch, அவன் யாரு? For a nobleman, Nickvard is quite wary of his own kind. I'm surprised that he's ever spoken to anyone but myself. Nickvard is a loner, which is also why I suspect something bad has happened. Now that he's decided to leave his shell, that is. But I'm afraid that's all I've managed to find out. Since Lord von Berkov's arrival, I've been preoccupied with other matters. I'll help you. Many thanks. I won't keep you... கிளம்புறேன். வந்து அவனுங்க எங்க கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ இந்த புக் எடுத்துட்டு போய் நம்ம அந்த மில்லர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா About, please. First, I need to find the people. Who exactly? Regina, தெரியும். நிக்வர்டு அவன் தான். Where is Hirsch, the stable boy? I've seen him with Hirsch at the transport yard below the castle. He sleeps in the house directly across from it. I don't know him much, though. You said Nickvard is avoiding you. Where at the castle does he live? Are there any places he frequents? Nickvard lives like a hermit here at Trotsky. Like a ghost. His chambers are in the Crone's tower. But God knows if he's ever slept there. He took his meals down in the Crone's kitchen. Lately, I've often seen him talking to Regina in the Knight's Hall, in the Maiden, or looking out the hall window. I caught sight of him a few times with Hirsch at the transport yard below the castle. So I just have to hope I run into him somewhere. Nickvard always just shows up. I've rarely ever found him on my own. I'm not surprised you can't find him anywhere, since I've been trying myself. தெரியும். ரெஜினா வந்து as Lord von Berkov's personal maid, she'll likely be somewhere in the Maiden's Palace, perhaps in the Knight's Hall, or on the floor above it, near the Lord's chambers. She even sleeps there. அவ்வளவுதான். பெர்த்தா எனக்கே தெரியும். கிளம்பு. சரி ஓகே, இப்போ மெயின் மிஷின் போவோமா? சைட் மிஷின் அப்புறமா முடிச்சுட்டு வரேன். பார்க்கணும். பேர்த்தாட்ட போயிட்டு கேட்கலாம், அப்புறமா கேட்குறேன். நம்ம வந்த வேலையை பார்க்கணும். டாடி மேலே காட்டுது.
I'm ready. We can go. We can't. We wouldn't make it to Nabokov and back by sunset. We'll meet at the second gate tomorrow at sunrise. Mind where you're going. அந்த பக்கம் பார்க்கலாம். அதில் வரணுன்றான். I'll have a look. என்னோட ஸ்வாடை வித்துட்டு இது வச்சுக்கோ. ஆனால் யூஸே பண்ணுறதில்ல. வச்சுக்கோ. ஹை ப்ரோ விஸ்வா. ஹலோ ஹலோ. என்ன தெரியல ஆளக்கானோ. வேலரண்ட் ஆடுறீங்களா என்ன? சும்மா இன்னைக்கு காலைல ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். விளையாடிட்டு இருந்தீங்க. Let's talk about the price. Sure. What? That sounds really interesting. Aye, you're Thank you, sir. And come again. இன்சேன் த்ரோ பண்ணீங்களா 2 டேஸா? ஓகே ஓகே. எனக்குலாம் ஏமே இல்லை ப்ரோ. சும்மா ஆடி பார்த்தேன். ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஏமு. சரி ஓகே கஷ்டம்தான். I've just got this nasty premonition. What premonition? I've got a barrel of ale at home. I'm afraid it will go bad on me soon. What can I do for you, sir? What'll it be this time? Washed it. Take my own, give me a bath, wash my clothes. ட்ரை பண்ணிடுவோமா? என்னவா இருக்கும்? I'd like to get to know one of your pretty bathmates. Excellent. Pay up and we can get started. ஐயோ எவ்வளோ கேட்பீங்க? Nah, that's too much. I'm offering honest services at a... What do you have? மேட்ரு பார்க்கறதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க. ஆனால் மேட்ரு கிடையாது. Nothing to your liking, sir. காசு கொடுத்து மேட்ரு நோ. காணோம். இந்த ரூம்ல இருப்பாள் ஒரு வேலை. இருக்கான். அவளை காணோம். எங்க இருப்பா? I'm all done in. It happens. Just watch where you're going next time. இப்போ வந்து நைட்டு ட்ராவல் பண்ண முடியாது. காலையில் தான் போகணுன்ட்டான். மத்தியானம் போனோம்னா அங்கே ரீச் பண்ண முடியாது நைட் ஆகிறதுக்குள்ள.
அதனால் காலையில் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம என்ன இங்கே உருட்ட முடியுமோ உருட்டுவோம். போயிட்டு About, please tell. I'm sorry. என்னடா? About that, please tell me you found it. I'm sorry. சைடு மிஷன் பண்ணுறதுக்காக நான் புஷ் பண்ணுறானுங்க. Hey, தூங்காத ஒரே நிமிஷம். சின்ன Greetings. Do you... Do you know where I can find Nickvard? The scribe said you might know. Erazim is suddenly interested in Nickvard and me. You don't say. But when I need him to read something for me, he never has the time. I'm sorry. I was asking about Nickvard. Aye, I heard you. Say, can you Hey bro, read? Kingmaker. I can. In that case, Hello, would hi. you mind reading this message I have from Nickvard? Show me. Dear Mistress of the Chambers. What is it? Oh, what I wouldn't give to get messages from someone else. Say, Lord Capen. Never mind. Read on. Though I reckon it interests you more than me. Persevere. We shall soon escape the dungeon of those two women. Cursed fate, however, has placed an obstacle in my way. The heat of the Lightbringer's potion is working, and I can feel my insides being reborn. But when the last remnants of old age left my body, something else was washed away with them. How much longer is it? Not much. My damn clumsiness has sent all of the Lightbringer's secrets into the void, but fear not, I shall get them back. May this be the first task on the road to your liberation. That's it. Beautiful. True enough. Nickvard has a flair for the dramatic. My, that's Liebach for you. But what does it mean? Can you explain any of it to me? Lord Liebach has taken a liking to me. I suggested to him it wasn't proper for a noble to have an affair with a maid. He thought I meant he was too old for me. But then he found what he calls the Lightbringer's potion book. He said it would light a flame in him that would burn out all that's old. So I suppose it works. Hooray! I know the book he's talking about. But what does he mean, into the void? Look, can we stop talking about this? I feel a little uncomfortable here talking about some old lovelorn nobleman. I need help. You can give it some thought, can't you? No! And now leave me alone. வெளியே போகணுமா? Mind where you're going. Everything all right, eh? Slowly. Nice and slow. I'm sorry. God bless. Nickvard Looking பத்தி for என்ன Nickvard. தெரியுமா? The scribe told me you might know something about it. Hey, Nick.
I mean, Lord Libak. I almost forgot about him. I suppose his task wasn't so pressing. What do you mean, forgot? Nick Libak, that is, entrusted me with a big task quite a while back. He's a castle lord. Obviously, I had to obey him. But then I heard what another castle lord was planning, von Berghoff, and I had to obey him even more. He says there's a war on. So here I am, ready to go off to battle. I need to know more about what Nick Vard asked you to do. No. There are new rules now. You have to prove you're not a spy. I understand. A sword. Sword? What sword? A long and very good one to help me deal with other spies. If you bring it to me, I'll know you're not an enemy spy who should fear me. Forge one, buy one, or even steal one for me. Maybe from one of the guards at the training ground or down by the gate. During the day, they're not in the towers anyway. Steal a sword? That sounds like something a spy would do. Not a spy who wants to help von Berghoff's most loyal servant. By servant, I mean me. See, once I get a sword, I'll fill you in on Nick Vard's task. Listen, Hirsch. Don't try any word games on me. Persuasion, deeds talk louder than words. For example, like bring... I'll think of all... இவனுக்கு எதுக்கு நான் ஸ்வாட் எடுத்துட்டு வரணும்? இவனோட ஸ்வாடே திருடிடுவோமா? பிக்ஸா பொழந்துருவானுங்களே. வார்டெல்லாம் திருட வேணாம். திருட முடியுமான்னு தெரியல. வேணாம். What do you have? Okay. What can you do, sir? Maybe next time then. Stop that whistling. போய் ஸ்வாட் வாங்கிட்டு வரேன். Easy. Nice and slow. Are you blind? You almost ran into me. வர்றா. ரூட்ல நின்னா இடிச்சிட்டு தான்டா போவேன். ரேட் பண்ண முடியாது இவன்ட்ட. How long have... Why'd you... I don't know much about this place. I'm not much of a talker. You'd be better off having a word with us. He's served here since the days of the previous...
இப்போ என்கிட்ட ட்ரேட் பண்ணலாம் தான் ட்ரேட் பண்ண முடியாதுன்றாங்க. God be with you, sir. I'm looking for Nickvard. The scribe told me you might know something about him. Well, I'm waiting for Lord Libac to stop by. I brewed him another phial of medicine, but I don't even know if the last one helped. I told him to stop by for another one soon. I reckon he must be feeling better. Did he say where? I can't say. I promised Lord Libac his secret is safe with me, as well as his file. Oh, come now. Nickvard misplaced an important book somewhere. A sort of alchemist cookbook. I need to find it. I remember the recipes by heart. And Lord Libac's secret is certainly worth more than any book. Listen, Bertha. I truly respect your honesty. I'm in the service of a nobleman myself, and I know what's expected of us in cases like these, whether it's Nickvard's illness or political machinations over the fate of our kingdom. Both carry equal weight when spoken about behind closed doors, I'd say. I stand by my principles in matters like that. Lord Libac's troubles can hardly compare to what you're talking about. It's really quite a trifle in comparison. So you'll tell me then? Well, it's a common potion for a bellyache. Just better tasting. It helps your meals go down easier and come out slower the other end. In that regard, Lord Libac had, well, how to say it? Everything came out much too quickly. Nickvard didn't have time to run down the stairs, eh? It was in the privy down below the crone, by the training ground below the guardhouse. I helped him clean his hose and made him the medicine, and I promised that I wouldn't say anything. Lord Libac is quite particular about the impression he makes on the young maids, you know. He didn't want this little episode to put them off. That's why he didn't use the privy near the maids' quarters, though it's closer to his chamber, but to the arena instead, and only when there weren't any soldiers around. But this time, it caught up with him. Is that all? What else is there to say? That the entire time he looked as if he'd done the worst thing in the world. It happens to the best of us, and I told him as much then. I'm just surprised he never came back for another file. I must say, he did look as if the fate of the entire castle was suddenly on his shoulders. I don't know if this is going to do me any good. Well, you could have found a worse clue. Thanks anyway. பண்ணுவான் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறான் அவன் இந்த புக்கை வச்சு. என்னாச்சு? Are you okay? I'll have a look at the... Nice. நான் கொடுத்த சோடா அப்படியே எனக்கு கொடுத்துட்றா. இங்கே இருக்கு. Long sword. நல்ல சோடா வாங்கி வச்சுக்கலாம். நல்லா இருக்கு. ரிவ்யூ பண்ண முடியும். I was glad to be... of help to you, good sir.
Reality. அவனுக்கு ஸ்வாடு வேணுமா? ஸ்வாடை நான் எங்க போய் தேடுவேன்? So, how did you... Sir Otto hired me in Prague as his bodyguard and a swordmaster for the local castle garrison. I reckon he sensed he was in danger. And he was right. A band of scoundrels was lying in wait for us on the road, and they nearly got us. How was your company ambushed? It was well planned, I must admit. What went wrong for them? Hard to say. Maybe we were just lucky, and God was watching over. That's all there was to it? If you really want to know what I think, the idiots lacked discipline. They rushed it. What do you mean? It might have come down to a single fool's mistake. I don't know. But if they just waited a bit longer, we wouldn't have stood a chance. Like I say, I thank the Virgin Mary and all the saints for watching over us. Okay. New fighting technique. I'd like to learn it. Certainly. Why not? I happen to have some... If you are not afraid of fistfights, I'll show you a little trick. It is actually a simple blow with the back of the hand to the opponent's neck. I was taught it by a good old Franciscan, back when I was studying. I wonder what... 250 ரூபாயா? பாடா டேய், பாடா டப்கம். 450 ரூபா கேட்கலாம். அது சொல்லி கேட்கறது, சொல்லி தரத்துக்கு. இந்த பாக்கெட்ல போட்டு போயிட்டாரு. எது தேடி வந்தனோ அது கிடைச்சிருச்சு, கிளம்பிடுவோம். நான் வந்து அம்மா போனேன் ஏதா உள்ளவரா டேய் இந்தடா நீ கேட்ட Got that sword. You wanted a sword? That's perfect. Lovely. I don't think you're a spy. Can't say for sure, but you seem all right. What about Nickvard then? Nickvard asked me to do something for him. He must have admired my devotion to Lord von Bergoth. Either way, Nick looked troubled and not very healthy. He wanted me to fetch him something he lost outside the castle, and I told him I would. At least I could check to see if anyone was sneaking around about the castle. But then Nickvard clutched his belly and ran off. So I never found out what he wanted, or from where. That's all? Aye. If you run into Nickvard, ask him if he still needs it or whether he found it himself. I'll be going into war soon, so I don't have time for these things, see? I'll tell him. Okay. On your way. God be with you. Keep the peace and we'll stay friends. God be with you.
Nothing to be like. வேற யார்கிட்ட பேசணும் ஃபோனு? வேற யார்கிட்ட பேசணுமா? அங்க இருக்கா? Good to see you. Greetings, Master Guard. என் பேச முடியல அவ்வளோதானே. ஒரு நிமிஷம் சர்ச் பண்ணுறேன். நெக் வார்டு. Hello, nobles. I'm going to show you how to find Nick for the quest Opus Magnum. If this video helps you, please like it. I'm right in front of the gate. We're going to go to the right of the gate. And just to the left here, we want to focus on that tower right there. I think we can climb up this way. Nice. And here will be Nick Vard. ஓ இங்கதான் இருக்கானா? பிடிச்சிட்டேன். You must be Nick Vard, eh? Your reps. என்னடா இது? என்னடா இடம் இது? பாத்ரூம் பின்னாடியாடா அந்த சாவை?
And then around the corner will be the Same colour cover, embossed. That'll be the book Crazel wants, but it's quite ordinary. Apart from being covered in shit. அவரான இடத்துக்கு வந்திருக்கே வேலைவா வேலை தெரில ப்ரோ வேலை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ பார்ப்போம் Easy. Nice and slow. காலையில் நான் நேற்றும் உள்ளெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணேன் இன்னைக்கு உள்ளெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணேன் சும்மா டெத் மேட்ச் இதெல்லாம் ஆடிட்டு வந்தேன் கில்லுக்கா சே இது ஏம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு போர் அடிச்சிருச்சு அதே நின்றுச்சா அப்போ நான் அங்கே போனா வா போயிட்டாங்க சரி ஓகே வேணாம் போகணும் போ வேலரண்ட் வந்து இப்போ ரொம்ப போர் அடிக்குது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்பா இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கா ஷூ
அவ்வளோதான், நிறைய ட்ரெஸ் இருக்கு பக்கெட் உள்ளார. ஓகே, டைமை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மணி வரைக்கும் ஓட்டுவோம். ஓட்டிட்டு கல்லில் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு அப்புறமா அந்த மிஷின் போடலாம். சாப்பாடு இருக்கா? நோ. ரெண்டு கிச்சன் வச்சுருக்கானுங்க இந்த கேஸ்டலுக்கு. மாறி மாறி சாப்பிடலாம். இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம். சாப்பாடு கொடுங்க மேடம். மேடம் ஸ்டீல் காட்டுது. அப்பா கிளம்பிடலாம். வெயில் ஏதாவது இருக்கா சாப்பிட்டு? நைஸாக எடுத்து பாக்கெட்டில் போட்டுக்கணும். போட்டு சாப்பிட்றணும். கையில் பாக்கெட்டில் வச்சா தான் மிஸ்ஸிங். யாரு ட்ரெஸ்லாம் பயங்கரமாக போட்டு உட்காந்துருக்கேன். வெளியே தான். Come here. Slowly. Nice and slow. Well, should we set off for Nabokov? I don't think I could tolerate another day under one roof with that idiot Schumberg. Aye. Whenever I see him, I feel like giving him a smack in the mouth as well. Or 5, which reminds me. Look, I know I behaved like an idiot, but... Hey, என்னடா இது? What the hell? Nah, don't worry about it. It's water under the bridge. I'm in your debt. Talking of debts, there's one more we need to settle. Both of us. That herb-woman, Bojena, really helped us after that ambush. If it hadn't been for her, we wouldn't have survived. Aye. You're right. I gave her my word. And the word of a noble must be kept, as we both know. Don't worry about it. I took care of it on behalf of both of us. You did? My word, Henry. You are a true Bellator. Only half by birth, but your heart is filled with blue blood. Thanks, Hans. How is she getting on, actually? I hope she hasn't had any trouble on account of us. Not on account of us, no. But... well, it's a complicated story. And not a pleasant one. Jesus. I'm sorry to hear that. But right now, I'm not in the mood for sad stories. You can tell me another time, but now Nabokov awaits us. It's high time we set out so we can get back before nightfall. Carpe diem. I'm ready. Let's mount up then. What are you whistling for? Good.
It's nice to be out under the open sky. I was feeling really cramped in those gloomy corridors out there. But I can't deny, this is a real fucking castle. Never seen anything like it before. Perkstein is just a little fortress in comparison. Von Berghoff certainly knows how to make an impression. That's true. Von Berghoff must be loaded. I expect the office of the Royal Chamberlain is a nice urn. ஏன் பார்த்து பார்க்குறானுங்க ப்ரோ இவனை? Gold ingots. அதாவது என்ன ஹென்ரியா? இவன் வந்து எனக்கு enemy, literally a half enemy. ஏதோ பாவமா இருக்கான் லைட்டா. Gone off to join my old man in eternity. Someone gave it to me for free. So, son, what great deeds have you achieved in life? And I'd have to tell him, well, Pa, I fucked everything up royally, and then they hanged me for poaching. Christ on a stick. I can't have that. அது சொல்லி For the next பார்த்துட்டு life, I need to have something better to tell. A whole lot better. இது சொல்லுவோம். You can tell him about me. நான் பண்ண சாகசங்கள். ஐயோ போயிச்சா? நான் பண்ண சாகசங்கள்லாம் சொல்லலாம். பேசிக்கலாம் ப்ரோ. நைஸ். இந்த கேம் வந்து சூப்பராக இருக்கு. Damn it. I need to get my mind on other things and get the feeling I'm living. Let's really spur these horses on, eh? What do you say? How could I refuse you anything? There's a junction beyond Troskovitz with a roadside chapel. Whoever reaches it first wins. So, get ready. ட்ராஸ்கோவிட்ஸோட Forward. நான் குரூப்ல போயிருக்கேன். என்னடா இவ்வளோ வேகமா ஓடுற? Quick! ஐயோ தள்ளி விட்டு ஓவரா அழுத்திட்டேன். ஷிஃப்ட்டை தள்ளி விட்டான் பையன். சரி, மோர் ட்ரைனிங் நீடட். இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுறப்போ ஒரு இது கொடுத்தான். ரேபிட்டை ஹண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ போய் சிட்டு போச்சு. பைக்கிட்டேன். அம்மா சரி எங்கே போனோம் பொருள் தானே? எங்கே போயிட்டான் அவன்? பாய் இல்லை வரண்டா. ஏன் நின்றுது? ஏ ஸ்பீடில் போக மாட்டேங்குது. தெரியுறானா பறவன்? We need to continue to Nabokov. Are you ready? Christ, yeah. Oh, I needed that. My head feels a lot clearer now. I'm glad to hear it. Thanks for riding with me, old pal. I think nothing of it. But watch out next time. I won't hold back. You never give up. That's what I like most about you. So, what now, Hans? Like I say, I can see everything clearer now. And the thing that's clearest to me is I won't be trifled with anymore. I'm the Lord of fucking Perkstein. Let everyone know who they have the honor of addressing. I'm with you on that, noble sir. Splendid. So, forward to Nabokov. The sooner we get that out of the way, the sooner we can finally start dealing with more important matters. எங்கே போகிறோம் நம்ம? Dentes fortuna juvat!
turn right here. Lisa baby 576. Hi. Hello. வாங்க. I'm glad you feel better. So am I, my friend. So am I. We இருக்கீங்க. still have lots to do before we go back to புதுசா Rathar. இருந்தீங்கன்னா And I சப்ஸ்கிரைப் was பண்ணிட்டு afraid, பார்த்தீங்கன்னா you know. நல்லா Should I இருக்கும். fuck it up? And I almost did. But I'm ப்ளீஸ் not அப்படியே afraid லைக் anymore. பண்ணிட்டு ஷேர் Now I see it as an பண்ணுறதுனா பண்ணுங்க. opportunity and a யூஆர் challenge. ஓகே. Any old fool can manage கேம் simple கேமிங் tasks. ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது But இருந்தாங்கன்னா hard ones, ஷேர் they பண்ணி இந்த require a சேனல் man எப்படி like இருக்கு Sir நல்லா Hans இருந்தால் Capon of சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு. Lifer அந்த and மாதிரி ஏதாவது சஜஷன் Perkstein. கொடுத்தீங்கன்னா And Henry of Skalitz. Aye, நான் he ஜாலியாக இருப்பேன். faces the hardest tasks of all. சரி சீக்கிரம் போடா அங்கே ஃபாஸ்ட்டாக கேட்குதா? ஓகே ஃபாஸ்ட்டாக போவோம் அந்த இடத்துக்கு. So, we're here. What What now, Sir Hans? Now, I expect someone will come to greet us. And hopefully not like they did in Trotsky. Hey, so Yaramir don't receive visitors. You'll have to leave. I beg your pardon. See to it that என்ன he நார்ஸ் receives me மெத்தாலிட்டியை immediately. சென்றவனுங்களா? க்ரோவெலாம் போட்டிருக்கானுங்க ஷீல்டு Sorry about செஸ்டில். I am Sir Hans Capon of Liper, and I am here with a message from Lord von Berghoff. So get to it. And if you keep me waiting here much longer, you'll be sorry. Please be கொஞ்சம் patient திமிரா for a பேசினான்ல? while, sir. My word. You got a sharp tongue sometimes. Yeah. But what if he won't அவனும் receive us? யோசிச்சிருக்கான். He will. Just wait and see. இவனை ஹேங் பண்ணியிருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டானுங்க. சே Come நடுவில் வந்து on. தடுத்துட்டான். So Yaramir சாவடிச்சிருக்கான். will be here any நான் கிங்காக moment. இருப்பேன் ஈஸியா. ரிட்டையர்டு கிங். அனுஷியம் போட்டு தள்ளிட்டு. The Lord Jesus Christ be praised. Forever and ever. Please excuse Christ our be precautions, praised. gentlemen. These are evil times. Well then, Yaramir of Nabokov at your service. And whom do I have the honor of welcoming to my humble seat? Sir Hans Capon of Perkstein. I am honoured, Sir Yaramira. Sir Otto von Yalamira Berghoff வா. asked me to convey to you his cordial greetings Yaramira. and to Mira. parley with you in the matter of the security of this domain. Certainly, certainly. இந்த நேம்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப டஃப்பான டாஸ்க் போல. இதுக்கு தனியா நான் Please ஹோம்வொர்க் பண்ணிட்டு accept வரணும். my hospitality, அவன் sir. பேர் இது, அவன் You're பேர் surely அது, இது thirsty after பண்ணா your அது journey, பண்ணா. and you'll have greater comfort in the tower. ப்ளஸ் இந்த இடத்தோட excellent பேரும் idea. ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு. If I may ask that our horses may not be neglected either. Pelzel, you heard his lordship. But I've already got 15 animals to deal with. Why doesn't Hurtle do it? Hurtle has other duties. Stop griping and get to it. 15 horses! My word, sir. You must be doing all right for yourself. Not entirely. But fortune smiled on me for once at least. On me too, one could say. I suppose she's doing the rounds in these parts. So, tell me, sir, how did you achieve what you have? Well, it's a long, complicated story. But I'm guessing von Berghoff didn't send you here to find out how well off I am. Or did he? No, he didn't. I apologize, Sir Yaramira. So, let's proceed to the real reason he sent us. Henry, be prepared. I won't keep Sir Yaramira very long. Certainly. Michael, you take Henry here under your wing and make sure he's well taken care of. Certainly. Henry, eh? Michael's my name, and I welcome you to our little place. It's not the fanciest fortress ever, but you know, I like it here. It serves us well. How was your journey? All good? Aye. Lovely country. A feast for the eyes. Well, that's nice to hear. நல்லா Especially from இருந்துச்சு. someone from far என்விரான்மெண்ட்லாம் off சூப்பராக இருக்கு parts. கேம். But I must say, my கேமுக்கு throat is dry. And maybe கேமோட yours ஃப்ளோ too, eh? ஸ்டோரி Come எல்லாமே along with நல்லா me. We'll soon fix that. I'll make you feel at home and we can have a chat. As I said, the As I said, ஒரு never நிமிஷம். stops. Right now, we're repairing the fortifications down there. மக்கள்ல போய் சுச்சா பாரியாடா டே. Come here, boy. சூப்பர். வாங்க எங்க போனோம்? எங்கேயோ கூப்பிட்டானே. இதெல்லாம் திருடி சாப்பிட முடியுமா? திருடக்கூடாது, அப்படியே சாப்பிடலாம் போல. அப்போ நல்லா உட்காந்து திருப்தியாக சாப்பிட்டோம். இன்னொன்று சிக்கன் காலு.
மட் Here you go. உனக்கா Take it. கையில் எடுத்துட்டு வந்துட்டார் சிக்கன் ஆனியனா சரி இந்த சிக்கன் எல்லாம் சாப்பிட்டேன் அதனால விட்டுரு God இருக்கு அக்கா பர்றா தலைமையில் இருந்துப்போம் ஆஸ்டா கிரிமோரி ஹாய் ஹலோ புதுமுகங்களா இருக்கே இன்னைக்கு ஏய் அகர்றா ஏதா பேசுறா guys ஒரு ஓட்டி பார்ப்போம் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையே ப்ரோ எனக்கு ஒரு கேம் எப்படி என்ன கான்செப்ட் இருங்க பார்க்குறேன் ஒரு என்ன கேம் அது ஃபஸ்ட்டு கேம் தட் மீன்ஸ் Thermatech experience with 2-5 players. Oh, then to start the B1 20 players to 25 hours. Oh, இது அந்த மாதிரியா okay. நான் பார்ப்போம் நிறைய கேம் இருக்கு ஆடணும் பார்ப்போம் அதெல்லாம் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இந்த கேம் ஆடுவோம் நீங்கள் இந்த கேம் நேற்று லைவ் போட்டிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆடினீங்களா Good day to you. What would you like? Tell me, how's life in the fortress? Nothing much. The days drag on, one much like நல்லா another. இருக்கா கேம் What's worse, today I copped a shit job. Here with all the shit. But tomorrow will be better. I'm going on a patrol around the local area. I can't wait. I know what you mean. What's your job today? The prisoners? You have prisoners? Aye. Why else would I be standing here? Good point. Poor sods. A couple of poachers. They're waiting to see what his lordship will do to them. Take care. வாய்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கேட்டு ஒர்க் பண்ணோம் ஓ நல்லா இருக்கும் அது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா I'm sorry. நான் தான் அடித்தேன் சாரி கொடுத்து பார்ப்போம் ரெண்டு பேர் போனீங்க செமையாக இருந்துச்சு எஸ்கேப் மாதிரி கான்செப்ட் அந்த கேம் ஓகே 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 எஸ்கேப் மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மாதிரி இல்லையோ You silly doggy. என்னடா போலாமா வேணாமா இப்படியே நின்னா என்ன அர்த்தம் இவன்ட்ட பேசணுமா I'm sorry. பாக்கெட் அடிக்கணும் பக்கில் மாட்டிக்கிட்டேனா இதில் என்ன இப்போ அண்ட் லீக்கல் கம்பெனி மாதிரி இல்லை பக்கு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ மிஸ்டர் படி Excuse me.
இது பாருங்க வர மாட்டேங்குது. இவன் மட்டும்தான் பேசினான், ஆனாலும் வரல. இது என்னாச்சுன்னு தெரியல. ஆர்ச்சர் இதுல வந்து செகண்ட் வெப்பன் யூஸ் பண்ண முடியாதா? செகண்ட் வெப்பன்னா போ நான் ஸ்வாடும் வச்சுட்டு போவும் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாதா மிஸ்டர் படி? சரி, போன பாட்டில் நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி டக்குன்னு ஸ்விட்ச் பண்ணி அடிக்கலாம். இதுல வந்து ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும். Greetings, Master Guard. Private ஏரியாவா? ஓகே. You can't be here. ஓகே கிள பட். சரண்டரா. டேய் நான் ஒண்ணும் பண்ணலடா போறா. I surrender. That's quite enough. டேய் சரண்டர்ன்ட்ட அப்புறம் டேய் சரண்டர்ன்ட்ட அடிக்குறானுங்க. I surrender. You seem to have got lost, sir. I was just There are lots more suitable places to wait for your lord. Belt இருந்தா ஓகே I'll show you the way. belt இருந்தா யூஸ் பண்ணுவோம். All right. So the rest of the fortress is all yours, sir. If you need anything, look. வாடா டேய் அவுட் பண்ணிட்டான். சும்மா போய் எட்டி பார்த்ததுக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. சரண்டர் கொடுத்துட்டேன். $152 கேம்ஸ் இருக்கு, ஆனால் 4 தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்களா ப்ரோ? ரொம்ப கஷ்டம். இன்னும் நிறைய கேம்ஸ் ஆடணும். டைம் தான் பத்த மாட்டேங்க, டைமே இல்லை. ஒர்க்கு போயிட்டு வந்து 2 ஹவர்ஸில். At least he'll show you how your betters play. Right you are, Michael. You can rely on me. ப்ளஸ் வீக்கெண்டில் வந்து Have you got shit for brains? அதுவும் போடணும். கொஞ்சம் I'm sorry, Michael. இதர் ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது, அதுவும் பார்க்கணும். Right, I'm going. So you've heard then. டைம் யாராவது I கொடுத்தீங்கன்னா hope you won't disappoint Zwerk and pass some time with him. I'd love to have a game. Are you being glad to hear it? You're a good lad. Careful! I can tell just by looking at you. Zwerk has some polished badges. I'm sure he'd love to take a look at yours. You'll find him over there at the table. He's there pretty much all day. I'll keep telling him. Your horse will wear a hole down there one day, and you'll fall down in it. Dice and all. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எல்லா பாஸையும் முடிச்சேன். செகண்ட் 2 டைம் எல்லா பாஸையும் முடிச்சேன். தேர்ட் டைம் வந்து சும்மா ரன் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எல்லா பாஸும் முடிச்சிட்டேன்னு நினைச்சிட்டு விட்டுட்டேன். அந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல நைட் வேர்ல்டு ஒன்று இருக்கும். வேர்ல்டு ஏதோ ஒரு வேர்ல்டு ஸ்பேஸ் மாதிரி நல்லா இருக்கும். அந்த இடத்த நான் அன்லாக்கே பண்ணல. மணி கார்டு Wagoners. Let's play. Henry, fancy a game of complete dice? பண்ணிட்டேன். What a throw. என்னடா போட்ட உடனே பஸ்ட் ஆகுது. what the hell? ஐயோ அவன் லக்கி டைஸ்லாம் வச்சிருக்கானே. எனக்கு வந்து டைம் சாதகமா இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் தான் டிஃபீட் பண்ணீங்களா? அந்த ட்ரீ சென்டினல் முடிச்சீங்களா? These ones here. நான் அவனுக்காகவே செகண்ட் தேர்ட் ரன் போனேன். தேர்ட் ரன் வந்து சும்மா அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற ஹெவி வெப்பன்லேயே அவனை அடிக்கணும்னு சொல்லி அவனை அடிச்சு ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆடினேன். You silly doggy. Combination. Score and continue. Okay. Story. No great boss. loss. Okay. Nice. It wasn't that good anyway. Burst ஆகுது சும்மா.
My நல்லா இருக்கும். God, அதுல I'm உங்களுக்கு done. லோர்லாம் புரிஞ்சதுன்னா பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு கேம். நான்லாம் லோர் தேடி தேடி அலைவேன், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருப்பேன். சூப்பரா இருக்கும் அதோட லோர், அந்த எல்டன் ரிங்கோட லோரே அருமையா இருக்கும். பெஸ்ட் ஆவாத பேசன்ஸ் அப்பா. ஃபர்ஸ்ட் அவள I'm always glad to see polite people like you. Come on. God be with you. இந்த ஒன்று போட்டு அதையும் எடுத்துடலான்னு பார்த்தான் போல, பஸ்ட் ஆயிடுச்சு மட்டும். பிளட் லாஸ் சூப்பர் பில்டு. நான் ஸ்டாகர் பில்டை ஏற்றினேன். புஷ் பண்ணுவாமா? If I was you, I'd take it. இருக்கணும். 6 பஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து மெலினியாவோட மினியேச்சர் வாங்கலான் இருக்கேன். ஆக்ஷன்ஸுக்கு அது வச்சிருக்கேன், பார்ப்போம். Oh, come on. சீக்கிரமா வாங்கும். டார்க் சோல் சீரீஸ் எல்லாத்துலேயுமே சரி, எனக்கு வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணது மெலினியாவோட ஆக்ஷன். மெலினியா பாஸ் தான். இஷினாசினா பிடிச்சிருந்துச்சு, பட் ஆனால் மெலினியாவோட லோர், அந்த நெக்கிலா இதெல்லாம் லோர்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன். நைஸ், நல்லா இருக்கே. நான் வின் பண்ணுறேன். Finished. Your turn. கிளம்பு. திரும்ப லெக்க புஷ் பண்ணுவோமா? சரி புஷ் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணிடுவோம், எனக்கு பர்ஸ்ட் ஆகும். அவனுக்கு My God. Oh, அவன் ஒரு டம்ப்பு, நான் ஒரு டம்ப்பு, ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு நேரம் ஆட போறோம்னு தெரியல இந்த கேம். These ones here. Damn it! They're yours, lad. முடிஞ்சு கிளம்பு. தானே இருக்கும். You must have a lucky horseshoe up your ass. Next time I'll be more careful around you. Lord von Berghoff himself sent you. So, what has he sent you with? Guys, சாப்பிட்டீங்களா guys? That's for their lordships to know, not me. Aye. No one tells us commoners anything. Typical lords. But you must have heard something. You know how it goes. You've got ears, ain't you? Well, if you ask me, von Berghoff wants to strike at the bandits, so he's putting an army together. Now you're talking. It's about time. They've been causing trouble around these parts as well. How many men does Lord von Berghoff have?
That's plenty, less than he needs. அதான் He's உங்களுக்கு got தேடி some, வந்திருக்கும். but definitely less than he'd like to. That's why we're here. Well, hopefully enough. I bet my left nut Lord Yaromir will send me. Tell me one thing, though, because I can't wrap my head around it. Why didn't von Berghoff send one of his own instead of some Lord of Perkstein and his escort? Well, I suppose he wanted to show respect to Lord Yaromir. So he didn't send just anyone. Ah, the way of the nobles. Not something I know much about, but you do, it seems. So your master, Lord Capon of Perkstein, is somehow significant. Pretty insignificant சொல்லிடுவோம். அவளை காண்டா இருக்கு எனக்கு. One day he'll inherit several castles and a lot of wealth. Well, best stick with him until that happens. And you're his what? Yeah, page, servant? His escort. I give advice when he asks for it, but mostly I take care of his security. Fair enough. I get it. I used to travel with Lord Yaromir, but he barely travels these days, so I don't get out much. Lord Capon is always getting up to something. Well, I envy you a bit. But hey, we've had a nice chat. And since you're here, what would you say to a bit of a friendly duel? You've got time to kill, and me too. Fighter தானே அண்ணன் We can ரெடியா do இருக்கேன். something dignified. We'll clash arms for the glory of our master. You for I accept your offer. I'd fight for any time. சொல்லுங்க. Then you're the right man in the right place. Get your... Let's do it. You don't have to... We've got some blunt old weapons for practice. We don't want to hack each other to... That's sensible. We'll do it in the little courtyard behind the gate. Tell me what weapon you want. Long sword, Give me a assault. You must fancy yourself a master swordsman. I can't wait. Give me a moment. Sorry, sir. Well then. Ready? Let's go. Glory to Lord Capon. அடடே போடா சத்தம் You son of a bitch! திரும்ப. Ah! What the? Ah! Shit! What the? இந்த இடத்துல அடிப்போம் நகரக்கூடாது. மாஸ்டர் சைக்கிள் தான் ஃபுல்லா You son of a bitch! ஒரே பேட்டர்ன் யூஸ் பண்றான். Ah! எத்தனை தடவை? What the? Ah! Shit! செய்ய மாட்டேன் இங்கே நிக்கிறேன் நீ ஏன் அடி. Oh shit! வச்சுக்கோ. வச்சுக்கோ. I yield! Mercy! என்ன பையன் போடா டேய் இனிமேல் வம்பிழுப்ப என்கிட்ட ஓடி போயிரு அப்படியே. அடி வாங்கிட்டு எப்படி நடந்து போறாங்க. Yeah, I'd say. I haven't had such a good stretch in a long time. Lord Capon's honor has been defended. Ha! That it has. Didn't expect you to take me down like that. All honor to you, Henry. Here you go. Something to remember Nabokov by on your journeys with Sir Capon. Oh. You won fair and square. If you're feeling a bit sore, go and see Clara. Oh, she'll be in that house beneath the smithy beyond the gate, I reckon. She'll be happy if you show her where it hurts. I might have said this already, but if you've got nothing on your plate, you can have a game of dice's work, or try Pelzel in the stables. I'm sure he'd love to show you how we hold races to pass the time. And if you want to train some other battle skills, you can practice archery with Mark. I reckon... Okay. அதர்றான். இன்னும் என்னோட ஃபுல் ஆரம்பரே நான் போடல. சும்மா அப்படியே வெயிட் பண்ணேன். I'm sorry. It's okay bro. It's okay. கவலைப்படாதீங்க. ஸ்வார்டு என்ன காமன் லாங் ஸ்வார்டா இருக்கு. திரும்ப கொடுத்துட்டானுங்க.
Keep பண்ணு. எல்லாத்துக்கும் இது இருக்கு. ஷார்ப் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் பிடிச்சி இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ணால் போதும். This is sharp enough as it is. That's nice to... Is that so? Good lord, I wouldn't have expected that. You must... Me and my brother wanted to get out of the smithing trade. I'm steer. Henry. You said you have... Aye. The poor bloke tries hard enough, but he ain't got the knack. Oh, he does any work that's needed. He'd be better off learning a different trade. Have you got anyone next to you? Sacre. He may be a bit... Oh, well. At least you've got your lord. What's he like, actually? Frivolous, with a taste for wenches and booze. And it's always me who pays for his cock-up. And what's your... My lord doesn't like it when folks talk about him behind his back. I reckon it's time I go. Farewell. விற்க முடியும்ல ஏன் ட்ரேட் காட்டல How's trade? Oh, I wish. We just... Oh, ட்ரேட் மட்டும் கொண்டு வாங்கடா ஃபீல் ஆயிடுச்சா யாரா Well, I never. The great warrior himself has come to visit. Nice. I can't remember the last time anyone beat Michael. You didn't hold back. Well, you didn't make it easy. And that's good. I don't like fighting with wretches who haven't a chance in hell. It's a shame there aren't more like you. Now, let's have a look. What kind of hosts would we be if I sent you back to your lord in that state? Yeah, true. The main thing is that my lord is content and I don't disgrace him. Well, I've done what I could. Better now? Aye. Much better. Thanks a lot. I'm glad. That's funny. Will you tell me who you are? Henry. Lord Capon's... Oh, I'm Clara. Nice to meet you, Sir Knight. My sword is at your service, miss. Blimey! No one's ever said anything like that to me before. But it's not your sword I need so much as your legs. My... legs? I have to go and get fresh herbs for our sick folks. It's not far, but I'll be grateful for an escort and protector. And if you tell me about your chivalrous deeds, it'll shorten the... Can't say no to I will be only too happy to escort such a comely maid. Comely? You'll make me blush. Come on then, let's go. If I don't get back soon, the sick will start to treat themselves with schnapps, and that wouldn't do. Shall we go? Our little fortress doesn't impress you much, I suppose.
You must be used to real castles. Allora. Actually, that's why I'm so pleased you're here. A bit of excitement at last. Tell me more about knights. Where have you been? What have you seen? Winston Tomberg. Now that you mention castles, I conquered one once. The enemy took it by a ruse, and we couldn't let that go unanswered. I found a great scholar and got him to build us a trebuchet. Then we bombarded the castle. They didn't surrender, so brute force was required. Smashed down the gate, ladders up to the ramparts and so on. Aye, when brains fall short, brawn has to step in. Tell me more, please. All right then. Some time ago, my native region, far from here, was plagued by a gang of bandits. I tracked them, and it wasn't easy until I found their secret stronghold in an abandoned village. A battle broke out. I fought my way to the loft of a run-down church. There, I found their leader and killed him in a duel. You really aren't any run-of-the-mill man-at-arms. At least I have nothing to fear when I'm with you. Thank you for telling me your stories. It's nothing like my life. I just patch up the lads when they come back cut up and bruised, like last time. But I have other talents too. Horses here, more in the stables, and a big corral with even more outside the village. That's a lot more than I'd expect here. Black color I wonder horse where Lord Nebat got them all. Maybe that Pelzer will know. Get up for us. Oh, that's okay. This really is a lovely spot. If it was up to me, I'd just lie down in the grass and take it easy. But I can't. Why not? I have to gather herbs to treat the wounded. When the ointments and concoctions run out, they reach for the liquor. And if his lordship found out I was dawdling, he'd have my guts for garters. Does Sir Yaramir treat you badly? Not at all. He's a good master, but strict, I can't lie. Still, now you're here, you can help me with those herbs. Then maybe we'll find a moment. For dawdling? I can. Hello? Maybe I'll... That coca, hold on. என்னாச்சு நிறைய சொல்லிருக்கீங்க போல இருக்கே. sorry. மொபைல்ல இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது இல்லையா? தெரியல ப்ரோ, எனக்கு வருது ப்ரோ. I know quite a bit about herbs, I think. So just tell me what's wrong with your lads, and I'll come up with a remedy. Really? So tell me how to treat fever, say, or shortness of breath. In that case, you'll need sage and chamomile, maybe some poppy or marigold. Am I right? Aye, exactly right. I've got enough chamomile. It's the rest I need. Above all, the marigold. Since you know all about it, you'll be back in a jiffy, won't you? It all grows in the glade here, but sometimes it takes a while to find. I think I'll manage. நேற்று தான் எல்லாருக்கும் அப்டேட் பண்ணேன். Find marigold and poppies and find sage. இருக்கு. பொண்ணுக்காக இது கூட நான் பண்ண மாட்டேனா? கிளியர் டேட்டா கொடுத்து பார்க்கவா? பார்க்குறேன். லைவ் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் லைவ்ல பார்த்துக்கலாம்.
இந்த இதில் நல்லா இருக்கு இந்த வாட் டு சே அது பேர் என்ன ஆல்கமிஸ்ட் ஆல்கமி மேரிகோல்டு இட்டு பாப்பிஸ் இட்டு மேரிகோல்டு கண்டுபிடிக்கிறேன். மேரிகோல்டு டாக்ஷன் இங்கே இருக்கு பாப்பிஸ் பாப்பி. ஓகே மேரிகோல்டு வேர் இஸ் மேரிகோல்டு? நான் வந்து போன கேமில் குக் பண்ணுறதுக்கே கடுப்பாக இருக்கும். இப்போ எதாவது வாங்கிட்டு வந்துடலான்னு தோணும். இதில் கொஞ்சம் தெரில, சிமிலர் தான், லைட்டாக ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கானுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஆனால் நல்லா இருக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு. கிளாராக வந்துருக்கேன். போதும் எந்திரி. அந்த கேமில் டுட்டோரியலே இல்லை, அதான். ஓ இருக்கலாமோ? பாலா மாட்டேன் கண்டுபிடிச்சல. மேரிகோல்டு இன்னொன்று வேணுமா? நான் இது வரைக்கும் பண்ணதில் 2-3 தான் ஃபெயிலியர் ஆச்சு. I've got everything. Wonderful. Thanks a lot. You've really helped me out. You promised you'd tell me something. I will. Don't worry. But first I want to show you something. Hurry. Now tell me what's so important that you couldn't tell me back there in the glade. I wanted to give you a riddle. A riddle? Why? You'll know soon enough. Now listen. I bloom in silence, a petal's grace, a delicate charm in a hidden place, a whispered scent, a subtle ploy. What am I, elusive and coy? Solve this riddle, unlock the joy. What is this, guys? விட்டு பார்க்கறதுக்கு யாராவது ரெடியாக இருக்கீங்களா? I don't think I understand the riddle. ஐயோ இப்படிலாம் சொன்னா இது சொன்னா பேக் ஃபயர் ஆகுமா? Sorry, but... Really? Oh my god. அதுதானா? கைஸ் நோடித்தி பார்க்காதீங்க. வேணாம். You're as good as that on the battlefield. May God have mercy on your enemies. I'm not so considerate on the battlefield, because as a true knight, I must do everything I can for a damsel in distress. You'll soon be a begging knight if you carry on like that. What do you mean? Well, இங்க I can வசந்த grind the குமார் seeds of ரெடியா the இருப்பானே. light, but not every damsel in distress knows the recipe. Should we stay a while longer? No, up you get. I've got enough herbs and the sick are waiting. Pass me my clothes, please. Sure. I should get dressed too. Farewell for now, Henry, and thanks இல்லையா? for your help.
Thanks நான் for வந்து the நான் herbs. அதை கேட்க வேணாம். And I apologize. சம்பவம் ஆயிரும் ஏதாவது. Christ, what now? There ain't nothing to see here, sir. Unless you've got a thing. எனக்கு இந்த Black கலர் ஹார்ஸ் நல்லா இருக்கு நிக்குதோ. அலெக்சாண்டர் நல்லா இருக்கு, கொஞ்சம் குளிக்க விட்டா கரெக்டா இருக்கும். அங்க ஒரு ஹார்ஸ் இருந்துச்சு இந்த டூ. Good day to you. Lovely horses you have here. Aye, right beautiful. தெரேசா ஐயோ ஆமா Must ப்ரோ be more of தெரேசா them than இருக்கல. men in the fortress. ஃபீலிங்கா இருக்கு. That many horses. செட். That's right. Sir Yaramir had a Yes, stroke of Papa. luck. What stroke of luck was that? Look, this is Noble's business. I should கண்டிப்பா go வயசு flapping my ப்ரோ lips ரொம்ப about it. So விளையாடிட்டேன் there is something dodgy about it, eh? கேம் உள்ள மட்டும். Bollocks! It's all above board, especially our horses. Why not do something for your own lord's honour instead of insulting my lord's honour? We sometimes have this little race. You've got a horse, so you can show us your riding skills, eh? I'll show you, provided you tell me the truth about the horses afterwards. All right, it's a deal. The race is from here to Nabokov Mill. That's down the path there and to the right after the little bridge. At the mill, there's this granary in front of the dike, and behind that, a willow tree. You go between the granary and the willow, and then back to the fortress. First one back here wins. You'll be taking on Hurtle. He's our best horseman, so you'll have your work cut out. None of us can beat him, but if you manage to, fuck it. I'll give you one of our finest saddles, whatever the cost. That's fair. ஓ Let's do வின் it. பண்ணா சாடில் தரானா Great. பெஸ்ட் I'll call சாடில். Hurtle, and you can get cracking. ஐயோ வின் பண்ணுமே டேய் பையா. Good. ஐயோ பெல் அடிச்சுட்டா. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போங்க. ஆன் ஓடிட்டான். எங்க போனோம்? ஆப்போசிட்ல போ. Go. Go. சாடில் வீணா போச்சு கைஸ். Quick. போயிட்டானா போயிருப்பான். ஐயோ நானே ஓட்டிருப்பேன். ஃபாலோ த பார்த்து தெரியாம கொடுத்து. Go. Now back to the fortress. இப்பதான் வரியா? ஓ Quick. Go. Come on. இவரை Whoa. பத்தாது. ஸ்டாமினா கால் மேல தெரியும். ஸ்டாமினா பத்தாது என் குதிரைக்கு. இவ்வளோ ஸ்லோவா போகுது. Go.
God be with you. Stop that whistling. Well, did you have don't take losing to heart? You're not the first fella I've left in the dust, and you won't be the last. So Hey, no, if you really want to learn, tell Pelzel and we can have a... ஓகே சரி ஓகே என்ன பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணிட்டு நான் கிளம்புறேன் சாப்பிட்டு மேபி வேலை இருந்துட்டு இந்த இடத்துலயே வரேன் Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Thanks for watching. அது ஒரு டெக்ஸ்டாவே போட்டேன் நான் இப்போ போயிட்டு வேலை இருந்துட்டு வரேன் ஈவினிங் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பை ப்ரோ மிஸ்டர் படி பை கொஞ்ச நேரத்தில் வரேன்